Okay students, let us continue with the description of the hardware components of embedded system. Now embedded processors. Processor is the heart of embedded system. A processor has two units, program flow control unit CU and execution unit EU. CU includes a fetch unit for fetching the instructions from the memory. EU includes ALU and circuits that execute instructions for a program control task, that is interrupt, jump to another set of instructions, etc. Then it also executes instructions for a call to another program or to a function. A processor runs the cycles of fetch and execute. A processor is in the form of IC chip or in core form or SoC. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എംബഡഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഹാർഡ്വെയറിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റും. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ദെൻ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ALU, ഓക്കെ, ALU ഉണ്ടാവും. സോ ALU അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യും. Then also circuits which execute the instructions for a program task. Okay, അതായത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയെല്ലാം ആണ് EU യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ എക്സിക്യൂട്ട്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ കോൾ ടു അനദർ പ്രോഗ്രാം, അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് വേറെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യാനുള്ള അതിനു വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ പ്രൊസസ്സർ റൺസ് ദ സൈക്കിൾസ്, ഫെച്ചും എക്സിക്യൂട്ടാണ് മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത്. ആൻഡ് പ്രൊസസ്സർ അതിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് IC ചിപ്പ് ആയിരിക്കാം, കോർ ഫോം ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്പ് എന്ന് പറയും, SoC, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫോമിൽ ആയിരിക്കാം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം പ്രൊസസ്സർ ക്യാൻ ബി വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക? ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രൊസസ്സേഴ്സ് GPP, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ എംബഡഡ് പ്രൊസസ്സർ. ഓക്കെ, then second is application specific instruction set processor, that is ASIP. adile microcontroller, embedded microcontroller, digital signal processor, then network processor. Okay, these are the types which will be in ASIP. Then single purpose processors, that is coprocessor, accelerator, controllers. Then application specific system processor, that is ASSP. Okay, and then multi-processor. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ നോക്കാം. മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ, that is CPU, is a unit that centrally fetches and processes a set of general purpose instructions. CPU instruction set include instruction for data transfer operations, ALU operations, stack operations, input-output operations, and program control, sequencing, and supervising operations. Then basic functional units of CPU, that is a control unit that fetches and controls the sequencing processing of the instructions, ALU that performs arithmetic and logical operations. A microprocessor is a single VLSI chip that has CPU and some other units. In the earlier generation, clock frequency of microprocessor was of order of 4 MHz, but now processors operate at a clock frequency of 4 GHz. Then Intel 80x86 are 32-bit successors of the 8086. Example 80386, 80486, then Pentium. High performance processors have superscalar architecture, fast ALUs, etc. Important microprocessors used in embedded system are ARM 68HC cross, then 80x86 and SPARC, that is SPARC. Now ഇവിടെ നമുക്ക് മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ നിങ്ങൾ മുമ്പേ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ നമുക്കറിയാം അതൊരു എന്താണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ CPU-ൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ. ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അത് ഫെച്ച് ചെയ്ത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു CPU-ൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്, അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്, ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്, പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ, സീക്വൻസിങ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ദെൻ ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് CPU എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും, ALU ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു സിംഗിൾ VLSI ചിപ്പാണ് മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ.
ആൻഡ് earlier generation അത് 4 MHz ആയിരുന്നു ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി. ഇപ്പോൾ GHz റേഞ്ചിലാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവുന്നത്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് മൈക്രോകൺട്രോളർ. Microcontroller is an integrated chip that has processor, memory and several other hardware units in it. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ തന്നെ അതായത് പ്രൊസസ്സർ ഉണ്ടാവും, മെമ്മറി ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും എല്ലാം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്. Microcontroller is a single chip VLSI unit which possesses enhanced input-output capabilities and number of on-chip functional units. Microcontrollers are suited for use in embedded system for real-time control applications. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈക്രോകൺട്രോളർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതാണ് യൂണിറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ സിംഗിൾ ചിപ്പ് VLSI യൂണിറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് എൻഹാൻസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആണ് മൈക്രോകൺട്രോളറിലുള്ളത്. ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓൺ ചിപ്പ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 8051, 8051MX, 68HC11 cross, then HC12 cross, HC16 cross, PIC 16F84, then PIC 16F876, PIC 18. Okay, PIC 18. So then we have the figure under to show the commonly used microcontrollers in the small and medium and large scale embedded system. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് സ്മോൾ സിഗ്നൽ ഇതുണ്ട്. അതായത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം 8-bit or 16-bit മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 8051 ഫാമിലി. ദെൻ PIC ഉണ്ട് 16F8 cross, Hitachi H8, then we have 68HC11 cross, then അത് സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ വരുന്നതാണ്. മീഡിയം സ്കെയിലിൽ വരുന്നത് 16-bit മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ്. അതിൽ 8051MX ഉണ്ട്, PIC അതുപോലെ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, 16F876 ആൻഡ് PIC 18. ദെൻ ഹിറ്റാച്ചി D64F2623FA, then 68HC12 cross and 68HC16 cross. ഇതെല്ലാം 16-bit മൈക്രോ കൺട്രോളറിലാണ്. ദെൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ എംബഡഡ് 32-bit മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ARM ഫാമിലി, കോർട്ടെക്സ് M3, Atmel A8091 സീരീസ്, ദെൻ C16 cross, HST 10 series, Philips LPC 2000 series, Texas Instrument, okay, then TI TMS 470 R1B1M, then Samsung S3C44BOX, okay, then Hitachi SH7045F. So these are the commonly used microcontrollers in the embedded system.